Hello everyone, welcome to Beka English. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga nagaan gara Beka English itti dhuftanii. Maqaan koo Dr. Dajanee Gashee jedhama. Barsiisaa Ingiliffaa Yuunivarsiitiitii. Barnoonni har'as ni qabadhee dhiyaadhe Seerota Present Perfect Tense jedha. Teensota keessaa baay'ee faayidaa qabeessa kan ta'ee fi namoonni baay'een sirriitti hubachuuf kan rakkatan jechuudha. Present Perfect Tensein har'a isa sirriitti ilaalla. Daawwattoota keenya chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatiina. Viidichas like gochuun eegala amma kallattumaan gara barnootichaatti dabarra. Beka English. Egaa present perfect tensein dursinee waa'ee seerota isaa otoo ilaaliin maal jechuu akka ta'e gabaabseen isinitti himee darba. The present perfect tense expresses an action that happened at a specified time before now. It expresses an action that happened at a specified time before now jechuun gochi tokko amma dura kan raawwatame ta'e garuu yoom akka raawwatame kan hin beekamne guyyaansaa kaleessa dheengadda waggaa dura ji'a darbe ta'uusaa hin beekamu raawwatamuusaa qofatu beekama jechuudha. Kuni present perfect tense jenna jechuudha. Inni lammaffaan the present perfect tense expresses an action that began in the past and continues to the present. It began in the past and continues to the present jechuun gochi tokko yeroo darbe eegalame haga ammaatti itti fufaa kan jiru agarsiisuu danda'a jechuudha. Kunis faayidaalee present perfect tense keessaa tokko jechuudha. Or it has a result that remains true now. Yookaan immoo gochi tokko guutummaa guutuutti raawwatame yookaan xumurame amma bu'aasaa qofatu jira jechuudha. Bu'aan isaa ammas qabatamaan argamaa ni mul'ata jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko I have eaten my lunch yoo jedhe laaqana koo nyaadheen jira jechuu isaati. Namni kun amma laaqana isaa nyaachaa hin jiru. Bu'aan isaa qabatamaan jiru garuu maal inni? Namni kun quufee jira jechuudha. Akkamitti beekuu dandeenya yoo inni fakkeenyaaf let's eat our lunch yoo nama tokkoon jettan nama reefu laaqana isaa nyaatee ka'u. Oh, I have eaten my lunch so I'm full now. I don't want to have anything now. Isiniin jechuu danda'a. Laaqana koo nyaadheen jira quufeen jira amma homaayyuu nyaachuun barbaadu isiniin jechuu jira. Kanaaf present perfect tense fayyadamna jechuudha bakka kanatti. Yookaan immoo I have cut my finger yoo jedhe namni tokko harka koo kuteen jira jechuu isaati yookaan harka koo mureen jira jechuu isaati. Namni kun amma harka isaa waan qara qabuun muraa hin jiru. Bu'aan mul'atu garuu maal inni? Yookaan harki isaa madaan isaa mul'ataa jira yookaan immoo dhiigaa jira. Kunis bu'aa isaatu jira, bu'aan isaa qabatamaan jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti gochi tokko yeroo darbe raawwatame yoom akka ta'e garuu hin beeknu. Inni faayidaa isaa jalqabaati. Inni lammaffaan immoo gochi tokko yeroo darbe eegalame ammayyuu itti fufee jira. Inni sadaffaan gochi sun guutummaa guututti goolabame yookaan xumurameera bu'aan isaa garuu ni jira jechuudha. Kanaaf faayidaalee gurguddoo kana sadan qaba jechuudha. Gara fuulduraatti kana qofaa miti viidiyoo biraa keessatti gadi fageenyaan ilaalla. Har'a garuu seerota isaa sirriitti ilaalla. Gara seerota isaatti haa ceenu. Forms. The present perfect tense has three forms. How many forms? Three forms. What are they? The positive form, the negative form, and the interrogative form jenna. Present perfect tensein akkuma teensota warra kaanii seerota gurguddoo sadii yookaan haala galma isaanii yookaan seera isaanii jechuudha laallatee seera sadii qaba. Innis yookaan galma jechuus hin dandeenya sadii qaba. Innis isaanis maal inni? Positive formii eeyyintaa jechuudha. Eeyyeen ta'eera, eeyyeen raawwatameera jechuudha. Negative form lakkin raawwatamne jechuudha. Interrogative formiin immoo gaaffiidha jechuudha. So the first one is the affirmative or the positive form. Positive form yookaan affirmative formin galmoota gurguddoo lama of jalaa qaba. Innis when the subject is I, we, you, they, it goes with half plus verb 3. Yeroo subjectiinsa I, we, you, they ta'u have fi verb 3 fudhataa jechuudha. Verb 3 jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf verboonni regulaarii fi irregulaarii ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf regulaarii play jenne verb 1 dha jechuudha. Played verb 2, verb 3 isaas played uma jenna jijjiiramu. Irregular verb yoo ta'e garuu yeroo baay'ee jijjiiramuu danda'a. Verb 3 kan jennu yookaan immoo past participle kan jennu perfect tense faana kan deemu jechuudha. Fakkeenyaaf eat yoo fudhattan verb 2 isaa ate ta'a past isaa jechuudha. ate jechuudha. Verb 3 yookaan immoo past participle isaa immoo eaten ta'a jechuudha. I have eaten my lunch jenna jechuudha. Kanaaf verb 3 jechuun past participle dha jechuudha. Lammaffaan immoo when the subject is he, she, it takes has plus verb 3. Yeroo subjectiin he, she fi it ta'u
haasii fi verb 3 fudhata jechuudha. Inni dogoggoriina kana I, we, you, they yoo fayyadamnu akka subject yookaan akka matima hima tokkootti have fi verb 3 fudhata jechuudha. Yeroo matimni isaa immoo he, she fi it ta'u maal faana deema jechuudha? Haasii fi verb 3 faana deema jechuudha. Fakkeenya qabna. She has eaten breakfast jenna. She has eaten breakfast jenna. Akkuma dursee isinitti hime eating verb tunsaa eatidha. Verb 3 isaa immoo eatenidha. Kanaafuu eaten jenna jechuudha. Irregular verbidha eating. Kanaaf she has eaten breakfast jechuun laaqana ishee nyaatteetti jechuudha. They have visited the city. They have visited the city. Isaan magaalaa daawwataniiru jechuudha. They have visited the city jechuun visitidii nagaamma regularly waan ta'eef malee verb 3 dha jechuudha. Kanaaf isaan magaalaa daawwataniiru jechuudha. He has written a letter. He has written a letter. Inni xalayaa barreesseera. Has written. Writteninis regular verbidha. Verb waaninsa write dha barreessu. Verb tuun wrote wanni tokko barreeffame akka ture agarsiisa. Written immoo barreeffame jira jechuuf itti fayyadamna jechuudha. Perfect tense faana deema jechuudha. Kanaaf he has written a letter jechuun inni xalayaa barreesseera jechuudha. We have cleaned the room. We have cleaned the room jechuun nuti mana qulqulleessineerra jechuudha. Mana qulqulleessineerra manni nama qulqulluudha jechuudha. Kanaaf cleanedinis verb 3 dha. Cleaned jenna regularly waan ta'eef malee akka past participle itti fudhanna jechuudha. Walumaa galatti egaa positive or affirmative form jechuun wanni tokko ta'eera raawwatameera jennee akka eeyyintaatti kan itti fayyadamnu jechuudha. Kuni galma present perfect tense keessaa isa jalqabaa waan ta'eef formota gurguddoo kana lamaan akka qabu hin dagatina. The second one is the negative form. Negative form jechuun immoo mitintaa jechuudha. Wanni tokko lakkii akkas miti hin raawwatameen xumuramne yookaan akkas hin taane jechuuf kan itti fayyadamnu jechuudha. Innis galmoota gurguddoo lama qaba. So when the subject is I, we, you, they, it goes with have plus not plus verb 3. Akka negative ta'u kan isa taasisu not yookaan immoo gabaabbatee barreeffamuu danda'a. Fakkeenyaaf has not, hasn't, have not, hasn't jechuu dandeenya. Kanaaf not fudhata jechuudha. Garaagarummaan inni positive form faana qabu not qofaan jechuudha. And when the subject is he, she, it goes with has plus not plus verb 3. Yeroo subject yookaan matimni hima sana ammoo he, she fi it ta'u akkuma positive keessatti agarre has fi not immoo negative waan ta'eef not itti daballeetu verb 3 itti daana jechuudha. Garaagarummaan inni positive wajjin qabu not kan jettu miti kan jechisiiftu isheedha jechuudha. Yookaan immoo akkas hin taane kun hin raawwatamne kan jechisiiftu not kanaa jechuudha. Fakkeenya ilaallu I have not finished my homework. I have not finished my homework jechuun hojii manaa koo hin xumurree jechuudha. Hojii manaa koo hin xumurree jechuudha. Yookaan immoo hojii manaa koo xumuree hin jiru jechuudha. Hojii manaa koo xumuree hin jiru jechuudha. She hasn't called me. She hasn't called me jechuun isheen naaf hin bilbillee jechuudha. Bilbila naa bilbiltee hin jirtu jechuudha. Yookaan bilbila naa hin bilbillee jechuudha. Kunis negativity present perfect tense agarsiisa. They haven't arrived yet. They haven't arrived yet. Isaan haga ammaatti hin geenye jechuudha. Bakka jedhame sana hin geenye jechuudha. Arriving ga'uudha. Arrived immoo akka verb 3 tti fayyadamaa jirra bakka sana yet jechuun haga ammaatti jechuudha. Kanaaf isaan bakka jedhame sana haga ammaatti hin geenye jechuudha. He hasn't eaten lunch. He hasn't eaten lunch jechuun inni laaqana isaa hin nyaanne jechuudha. Inni laaqana isaa nyaatee hin jiru yookaan hin nyaanne jechuudha. Akkuma haala filannoo dubbii irratti hundaa'uu danda'a. Nam tokko laaqana isaa nyaatee hin jiru jechuu danda'a yookaan immoo laaqana isaa nyaanne jechuu ta'uu ni danda'a. Kanaaf he hasn't eaten lunch jechuunis eaten waan jennuuf verb 3 dha. Kanaaf negative formii agarsiisa present perfect tense ta'e jechuudha. Kun egaa formii yookaan galma isa lammaffaa present perfect tense fayyadamu jechuudha. The third one is interrogative or question form. Interrogative form jechuun immoo bifa gaaffii yookaan question form jechuudha. Wanni tokko akkas ta'ee jira. Fakkeenyaaf isheen deemteetti inni dhufeera. Wanni kun akkas ta'eera. Wanni kun raawwatameera jechuuf itti fayyadamna jechuudha. Present perfect tense fayyadamneetu gaaffii gaafachuu jechuudha gama biraatiin. Kanaaf wanni tokko raawwatameera, wanni tokko xumurameera, wanni tokko akkas ta'eera jechuuf kan itti fayyadamnu jechuudha. Egaa garaagarummaan inni positive formii wajjin qabu have fi has'n jalqabarra dhufu. Isaa booda subjectiin itti aanaa verb 3 yeroo hundaa dhumarra dhufa kan armaan olitti ilaalles
garaagarummaan isaa haziif haviin jalqabarra dhufu subjectiin itti aana verb 3 immoo dhumarra oolaa jechuudha. Kanaaf as ilaalama fakkeenyaaf the first one have plus I, we, you, they plus verb 3. This is the first form. So when the subject is I, we, you, they, as we said first, it goes with verb 3 and then have comes at the beginning. Kanaaf yeroo subjectin I, we, you, they ta'u having jalqabarra dhufeetu isaan kun subjectin yookaan matamni itti aana verb 3 marra dhufa jechuudha. The second form is when the subject is he, she, it has comes at the beginning and verb 3 comes at the end. Or we can say has plus he or she or it plus verb 3 jennaa jechuudha. Yeroo subjectin yookaan matamni immoo he, she fi it ta'an haziin jalqabarra dhufeetu verb 3 dhumarra dhufaa jechuudha. Positive form faana order irraan kan hafe waluma fakkaatu jechuudha. Gaaffii gaafachuuf haala kanaan itti fayyadamna jechuudha. Examples has she gone home? Has she gone home? Isheen mana deemteetti jechuudha. Kuni gaaffii gaafachuuf isheen mana deemteetti yookaan isheen gara manaa deemteetti jechuuf has she gone home jenna jechuudha. Have they arrived? Have they arrived? Isaan qaqqabaniiru yookaan isaan dhufaniiru jechuudha. Bakka tokko ga'u isaan ga'aniiru, isaan bakka sana qaqqabaniiru yookaan isaan bakka sana dhufaniiru jechuuf have they arrived jenna jechuudha. Bakka sana gahaniiru jechuuf bakka kamiyyuu ta'uu danda'a. Kanaaf kunis present perfect tense ta'etu bifa gaaffitiin jechuudha. Has he washed the car? Has he washed the car? Inni konkolaataa dhiqeeraa jechuudha. Inni konkolaataa dhiqeeraa. Has he washed the car jenna. Has maaliif fayyadamne he waan ta'eef jechuudha. Yoo subjectin they ta'u immoo lammaffaaratti fakkeenya lammaffaa laala have they arrived jenna. Isaan dhufaniiru, isaan bakka sana ga'aniiru, isaan bakka sana qaqqabaniiru jechuuf jechuudha. The last example, have we met before? Have we met before? Kanaan dura wal arginee beeknaa? Kanaan dura qaamaan wal argineerraa hiika adda addaa qabaachuu danda'a, wal bareerraa ta'us danda'a, yerootti nuti akka itti fayyadamnu jiraachuu danda'a. Walumaa galatti kanaan dura wal arginee beeknaa jettanii nama tokko faana akka kanaan dura wal beektaniif wal hin beekne gaafachuuf have we met before jechuu dandeessu. Kanaaf meetiin irregular verbiidha. Kuni verb 3 isaati jechuudha. Meet, met jenneetu itti fayyadamnaa jechuudha. Okay, walumaa galatti egaa interrogative form keessatti waan hubachuu qabnu present perfect tense itti fayyadamnee gaaffii kan ittiin gaafannu yoo ta'u, positive form keessatti haviin subject itti aanee dhufa haviif haziin. Interrogative form keessatti immoo have fi haziin jalqabarra dhufaniitu subjectin itti aana verb 3 immoo dhumarra dhufaa jechuudha. Here we have to also consider the short answer forms. Asirratti wanni biraa waan hubachuu qabnu short answer form jira jechuudha yeroo interrogative keessa. Yeroo baay'ee deebii guutuu fi deebii gabaabaan deebisuun danda'ama. Fakkeenyaaf abalu mana jirti, eeyyeen mana jirti. Eeyyeen abalu mana jirti jechuun afaan Oromootiin deebii guutuu kennu jechuudha. Eeyyeen jirti yookaan immoo eeyyeen qofa yerootti jennu jira jechuudha. Isaan kuni short form yookaan immoo gabaabsinoo deebifnu jechuudha. Ingiliffaa keessatti yes I have, yes he has, yes she has, yes it has, yes we have, yes you have, yes they have jechuu dandeenya. Gabaabsinee jechuudha. Kanaaf warri he she it ta'u yes jenneet it has, she has, he has jechuu dandeenya. Warra kaan faana immoo have it faana deema jechuudha. Kanaaf gabaabsinee haala kanaan keenya jechuudha. Asitti ilaalama fakkeenyaaf have you eaten your lunch jedha. Have you eaten your lunch jedha. Laaqana kee nyaatteettaa jechuudha. Short formitiin yeroo deebisnu yes I have jechuu dandeessu yoo nyaattaniitu ta'e kuni positive yookaan eeyyintaadha jechuudha. Negative form yookaan immoo mitiin taa'ee yoo ta'e no I haven't jenna jechuudha. No I haven't jenna jechuudha. Have you eaten your lunch jechuun full formin yes I have eaten my lunch jechuun yeroo baay'ee dogoggora miti grammatically. But in the spoken form, we prefer the short forms. Spoken form keessatti garuu warra gaggabaabaa filan daddafnee akka native speakers yookaan immoo akka warra afaan isaanii Ingiliffaan hiikkatetti haasa'uuf short form itti fayyadamne yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf yes I have jechuun eeyyeen nyaadheera jechuudha. No I haven't jechuun immoo lakki hin nyaanne jechuudha. Kun mitiin taadha. Fakkeenyi lammaffaan has she finished the work jechuun isheen hojii xumurteetti jechuudha. Has she finished the work jechuun isheen hojii xumurteetti yookaan hojii fixxeetti jechuudha. So the full form can be yes she has finished the work jechuudha. It is perfectly correct. It doesn't have any grammatical problem. But as I said, in spoken English we prefer short answers and short forms. So
it is better to use the short forms here. Kanaaf spoken English keessatti akkuma jedhe short form irra fulanna. Kanaafu yes she has jechuu dandeessu yoo hojicha xumurte taate, yoo hojiin xumurrete immoo no she hasn't jenna mitintaa yookaan negative form dha jechuudha. Kana akkasitti hubachuu qabna. And the next very important point is negative interrogative form is also there. Negative interrogative form. Inni biraan interrogative formin positive form fi negative form qaba. Amma momee negative form isaa lallu. Gaaffiidhuma jechuudha. Have jalqabarra finna jenneerra negative yoo ta'e immoo haven't finna jechuudha. Yookaan hasn't finna jechuudha. Short form has not it, hasn't if, haven't yeroo baay'ee short form isaatti fayyadamna jechuudha bakka kanatti. Kanaaf haven't plus I, we, you, they plus verb 3. That means when the subject is I, we, you, they haven't come at the beginning and verb 3 or the past participle comes at the end. And when the subject is he, she, or it hasn't comes at the beginning and verb 3 or the past participle comes at the end. Yeroo subjectiin immoo he, she fi it ta'u yookaan matimni hasn't jalqabarra dhufeetu verb 3 dhumarra dhufa jechuudha. The only difference with the negative form here is the negative marker note. Negative marker note duwwaatu garaagarummaa qaba malee armaan olitti ilaalleerra. Note haven't yookaan immoo short form isaa kan jennu jechuudha. Haven't kan jennu jechuudha. Isatu jalqabarra dhufa. Inni kaan akkuma jiru ta'a jechuudha. Kan armaan olitti ilaalle interrogative form keessatti kan ilaalle jechuudha. Fakkeenyaaf haven't you finished yet jechuun haga ammaa hin xumurre jechuudha. Haven't you finished yet jechuun haga ammaa hin xumurre jechuudha. Wanna tokko haga ammaa xumurteetta jechuun yookaan xumurtee jirta jechuun interrogative ta'etu positive form dha. Haven't you finished jechuun immoo hin xumurre yookaan immoo haven't you finished yet jechuun immoo haga ammaa hin xumurre jennee akka negative formitti yeroo gaaffii gaafannudha jechuudha. Present perfect tense keessatti. Hasn't she arrived? Hasn't she arrived? Isheen ammayyuu hin geenye yookaan isheen ammayyuu hin dhufne jechuudha. Hasn't she arrived jechuun isheen hin dhufne jechuudha. Hasn't she arrived? Isheen hin dhufne yookaan immoo isheen bakka sana hin geenye jechuudha. Kanaaf gaaffiidha garuu bifa mitintaatiin gaafatamaa jira jechuudha. Haven't they eaten? Haven't they eaten? Isaan hin nyaanne jechuudha. Isaan hin nyaanne jennee nyaata akka nyaataniif akka nyaanne gaafachuuf itti fayyadamna. Kanuma hasn't he called you? Hasn't he called you? Bilbila siin bilbille jechuudha. Yookaan immoo bilbila si bilbila hin jiru jechuu danda'a nam tokko yookaan gabaabsinee bilbila siin bilbille jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf nam tokko bilbila akkasii bilbilee fi bilbille adda baafachuuf present perfect tense yeroo baay'ee fayyadamna jechuudha. Walumaa galatti present perfect tense egaa faayidaalee gurguddoo isaan kana qaba galmisaa jechuudha. Akka galmaatti ilaalle har'a yookaan immoo foormota isaa ilaalle gara fuulduraa viidiyoo itti aanu keessatti immoo tokko faayidaalee isaa faayidaa hedduu qaba. Isaan keessa bibittinsinee gallee baranna jechuudha. Barnoota kanarraa akka baay'ee fayyadamtan abdii guddaan qaba. Ammas chaanalii kanaaf haaraa yoo taate subscribe gochuun dagatiina. Viidiyochi isinitti tolee yeroo ta'e like godhaa. Yaada qabdan immoo koomentiin nu biraan gahaa.